As 2026 vient de produire la collaboration qui personne n'avait demandé, et dont toutes les monde avait absolument besoin. BRABUS, la maison de préparation allemande ciel, pour transformer les Mercedes, Benz véritables monsters crachantly few, es vient de mettre la main sur le nombre de voitures les plus vendues au monde. Et c'est coulsinant terre est si absurde, si inattendu, et si brillamment à réaliser comme les ingénieurs de Toyota sposeraient. Dites-nous 10 questions. Is la fin de cette vidéo, vous n'y regarderez peut-être plus jamais un pick-up compact de la même façon. Aujourd'hui, on parle du projet DR le plus improbable de l'année, et il y a un détail sur les moteurs vers la fin. Est quoi semble physiquement impossible pour un véhicule portant un badge Corolla. Alors restez jusqu'au bout, ne sautez aucun passage, et si vous êtes pas encore abonnés, cliquez sur ce bouton maintenant. Es parce que c'est exactement le genre de contenu qu'on vous propose chaque semaine. Voici la question qui est tout déclenchée, qui si pas titre de la nom de voiture les plus fiable, les plus raisonnables, les plus familiables et les plus familiers au monde est confie, les maisons préparation qui a un jour injecté 800 chivox dans one classe C. La réponse, c'est le Toyota Corolla Pickup BRABUS, un véhicule qui ne devrait pas exister, est quoi un physiquement aucun sens sur le papier, et quoi pourtant parvient en ni cette comment doit devenir le concept de pick-up le plus excitant de l'année. Dies l'instant où was posé les yeux sur la Corolla Pickup BRABUS. Et le kit carrosserie et la design BRABUS indique imi et ditement qui rien dans cette réalisation undistandard. Des ailes et vases et tendant la posture du véhicule benant del de toute d'autres dimensions habituelles d'un Corolla tandis qu'un capot in fibre de carbone doté de prises de fonctionnels surplomb illusiu avant canalisant lia directement vers l'autocouleur à grandi situé en dessus. Les éléments aérodynamiques caractéristiques de BRABUS, un splitter avant en carbone, des bases de cassette en diffuseur arrière, hablant la carrosserie du pick-up compact d'un langage visual in des enablement monobloc, des jantes foguées as BRABUS monobloc de 20 poses occupant checkcoin de la voiture, chaussée as de news performance par l'0,8% il faut bien l'avier, as absurde sur un véhicule aberrant en badge Corolla, et c'est précisément si qui les rend parfaits. On a un show sportif si dressant depuis la ben, un badge BRABUS no s'y remplace, and celui de Toyota. Es insicun système d'échappement de quota sortis quayan littéralement jamais usa place sur aucun colle jamais produit, complétant un habilage extérieur quaya taille, tas les regards avant emmi, que la voiture ni commence rula, dis ayes, montes du board et BRABUS se transforme la habitacle de la Corolla Pickup in quilque chose qui ressemble davantage d'un salon de performance coulante rear d'un pick-up compact, les cartes Alcantara recovering check surface de contact. Avec la surpique res caractéristiques de BRABUS 40 sur les CJs, les panox de portires et les volants, des inserts in fibre de carbone remplaçant chaque surface plastique standard. Tandis qu'un combine d'instruments intérieurement review par BRABUS affiche des données de performance, pression de suralimentation température de huile, mesures de force G, in plus des informations habituelles du véhicule. On système audio sur mesure signé BRABUS remplète habitacle de haute qualité sonore de laquelle aucun achicho de pick-up compact arrête normalement droit de s'attendre NAS. Et on sait lecteur de mode de conduite BRABUS monté sur la console centrale donne un conducteur en compteur les direct sur la fermement d'état de la suspension, la réactivité de l'équilibre, la tonalité de l'échappement, is dit d'une simple pression sur un bouton. Mais voici lié-il sur les moteurs qui a les gens en pleine phrase. Et c'est celui qui rend cette réalisation véritablement légendaire. BRABUS en passe simplement retoucher les 4 cylindres litres de la Corolla, is le rond entièrement remplacé. Sas les capotes de la Corolla Pickup BRABUS se trouvent en 4 cylindres turbocompressor litres profondément modifiés. Development 400 chevox et 450 demi de couple. Des chiffres obtenus grâce au kit de turbocompressor Mason de BBOs, de leur propre kit de couleur, de leur legislation motorière, ainsi que leur système d'échappement. Une book de manuel to 6 reports transmet tot 7 puissance exclusivement aux roues arrière. Parce que BRABUS décide Corolla Pick-up compact to propulsionate la bonne réponse de une question personne n'avait pensé to poser.
Le sprint de sod 100k to biex ni prend 449 seconds, sot le moiti du temps din pot quel Corolla james, sot di news in Toyota. BRABUS ag egalment installian sistemi di suspension di resort se lico deux arreglables, as a basant la hauteur de caisse de 30 mm trestotan aimez lurant la precision di le tenue de route, ainsi qu'un bar di renfort de taux de mortish red des friens lures equestratras rouges seglis BRABUS ox quata ruse. As on differential autobloquant, leri garantit vun motricity maximal de la sortie des verages, as et la sonorité di LA chapiment, BRABUS. Men mi issue d'un quota cylinders offeran banda son quai justified deal suel chacun des modifications apporti as dis projet. S. La production est strictament limitée de 25 exemplaires dans le monde entier, chacun nommé roté individuellement et livré avec un certificat d'authenticité BRABUS. S. Le prix des aimants $25,000 pour un Corolla, et chaque exemplaire trouvé preneur avant et mi que le premier n'y soit achivé. As il faut prendre un instant pour mesurer di quel point ce projet da passe tout, si qual et on pourrait imaginer de la part di dix constructures aussi différentes. D'un côté Toyota, symbole mondial de fiabilité et de bon sens automobile. Di l'autre, is DBUS synonyme de des mesures de performance sans compromis. As le rare saltat di cette rencontre improbable ens ni one caricature ni un simple exercice di style. Chest one di demonstration quami la base la plus modeste pi devenir le point de da part de one machine di performance authentique. As de condition clés les bons possent saia talent avec ses rieks. Alors avec son kit carrosserie en fibre de carbone, son moteur turbo compressé de propulsion ready 400 chevaux, ses jantis BRABUS monobloc, son habitacle en Alcantara, et sa suspension di resorts et l'équipe docks réglables, et une liste de tent close 21 mic la première voiture ni soit terminée. As la Toyota Corolla Pickup BRABUS prouve qualité le plus extravagant est parfois aussi le meilleur, et qu'un badge Corolla put décidé mental supporter. Et si vous tout est arrivé jusqu'ici, vas savez dire exactement pourquoi.